Приветствовать всех участников нашего вебинара. Давайте проверим связь. Заранее предупредить о технических моментах, чтобы у нас все прошло гладко. Мы постарались сделать этот вебинар очень интересным и пригласить много участников. Но когда приходит много участников, иногда возникают определенные технические моменты. Поэтому давайте сразу проговорим. Мы всех просим подключиться через Google Chrome, это очень важно. Тогда вы будете нас хорошо слышать, хорошо видеть. Заодно ставьте сейчас плюсики, что нас всех слышно, видно. На площадке мы будем чередоваться. Будет 1-2 спикера у вас на экране, потом мы будем выходить с площадки, другие будут подключаться опять для того, чтобы у нас с вами интернет-трафик нормально воспринимал такое количество спикеров. И когда мы будем включать видео, у нас сегодня 2 видео для вас подготовлено, тоже немножечко наберите терпения, не у всех одновременно оно быстро начинает работать, иногда это требует нескольких минут для того, чтобы видео загрузилось. Ну, в остальном, я думаю, что вы получите очень большое удовольствие, тема у нас сегодня с вами потрясающая, Венеция, озеро Гарда, и потом мы отправимся на Доломиты, в путешествие по Доломитным Альпам, и давайте я представлю сейчас участников нашего вебинара. В первую очередь хочу представить господина Матео Батаки. Это владелец, директор нашей принимающей компании Luxury Travel Partner. Матео, ciao, thank you so much that you find the time to join us. We really appreciate it. It's a pleasure for me to be here. Yes, thank you very much. I'm introducing everybody in Russian, and then we will give you time to speak. Okay. Кроме Матео из компании LTP, у нас сегодня присутствуют еще 2 коллег. Это Барбара Каррер, которая многим очень хорошо известна. Она у нас отвечает за русский рынок и рынок стран СНГ. И также я хотела бы представить сегодня Анастасию. Это наша новая коллега, мы очень рады. Она с мая месяца присоединилась к компании LTP. Будет работать с вашими заявками, у вас всегда будет русскоязычный менеджер, который будет с вами на связи. Она имеет очень большой опыт работы в туристической индустрии, поэтому вы просто с ней будете разговаривать на одном языке. Это на самом деле очень прекрасная новость. Настя, привет! Всем привет, здравствуйте, спасибо большое, рада познакомиться, рада стать частью компании, надеюсь, что нам будет хорошо и весело работать вместе. Да, безусловно, я уверена, что впереди нас ждут великие дела. Также, помимо представителей компании Luxury Travel Partner, у нас будут представители различных отелей. Отели из Венеции, отели озера Гарда, Доломиты. Они будут присоединяться к нам чуть позже в процессе вебинара, но давайте я их сейчас все равно представлю, чтобы вы знали, кто у нас будет. Мы будем беседовать с господином Джанлука Маркато. Он является аккаунт-директором венецианских отелей Даниэли, Грити, отеля GW Marriott, всех отелей, которые, в общем-то, я уверена, вам очень хорошо известны. Дальше к нам присоединится Габриэла Ярубита. Вот. Hi, Gianluca. Hi. Good Yes, morning. I just gave an introduction in Russian about you and your wonderful properties. Я понимаю. Прекрасно, отлично, добрый день. После этого к нам присоединится Габриэла Ярубита и расскажет нам о великолепном отеле Сан-Триджес. Она является директором отдела продаж этого отеля. Далее мы передадим слово Аличе Ланчини. Она представит нам отель Гранд Отель Фазана. И после этого перенесемся на озеро Гарда и в Доломиты, поговорим об отелях Лифей Резорт и Спа Лаго ди Гарда и Лифей Резорт и Спа Доломиты. И Карлота Росси расскажет нам об этих замечательных отелях. Так что у нас будет очень сегодня такой с вами интенсивный вебинар. Ну, я думаю, что, в принципе, да, уже 3 минуты прошло, все к нам присоединились, и мы можем начинать. Okay, Mateo, I think now it's your turn to introduce the company a little bit. And today we have a small surprise for you. I prepared a short interview, so you don't know the questions. I think it will be very interesting and very interactive. So, welcome. Okay, thank you. Well, just a few words about the company. Maybe some of you just know me or know LTP. We are a young company. I mean,
we was born some years ago, but our team is a very important team with persons like Barbara, for example, that is here, or Anastasia, or many others that work in other sectors. That's is a very important team. Our idea is to put our brand in the Russian market, giving you some specific things. I mean, we want, for example, to be a partner for you, because for us it's very important that we can make business together. So for us, the quality is the first thing that we want to offer, but to arrive to give you quality is important also to have a team that work with you and for you to arrive to this target. It's a pleasure for me to be here, as I just told you, and I hope that this terrible period that we have passed can be at the end. And so Barbara and also my team, we are very happy to can work with you in the next month. Okay. I don't know, Jana, if you want that I explain some other about the company. We have just tell something in the last meeting, so I don't know if there are new people or some of them are the same. Just as you want. If you want to tell me your questions, we can start from there. Yes, I think that after we finish our interview, I will continue to speak about the company a little bit in Russian, just to make sure that everybody understands all the details clearly. So thank you very much for your introduction. Thank you very much for your time. And we decided that it will be fun to ask you some questions, not about the DMC and about the business, but about Italy. Because of course, you are being a local, you see your country and you love your country, and you can give us some interesting, probably, ideas. And it's always very, exciting to hear it from the real Italian. Sure. So first question, what is your favorite city in Italy and why? Well, okay, this is easy. Perfect. I was born and raised in Florence. So obviously I love the city where I live, and I consider that it's a mandatory destination for a tourist that want to visit Italy. However, in Italy there are many other great cities, but if I think about this in the last years, a city that has captured my attention and that attracts me strongly, it's for sure Milan. Maybe I don't know if this is strange, but Milan for me has in itself everything you can love about the city: history, art. Obviously, there is the dome, no? So, for example, you can find also this thing if you like, but at the same time offer many other things as fashion, nightlife, luxury, innovation, also even architectural innovation. Maybe you know that there is an incredible building called the Vertical Forest. It's two small skyscrapers, but are very nice with a lot of plants, trees. So it's amazing. Is in Italy, I think is maybe the most European city, and is also in a strategic position, because with excursions of few hours, you can go to the lake, to the Como Lake, that is fantastic, or in Switzerland. So for me, Milan is the best in this moment in Italy. Wow, that's very interesting. For me, I'm a psychologist a little bit. So I can tell you that you like Milan probably because you are the businessman. And everything is so dynamic in this city. And for me, this is completely a city which, meets all the needs for the businessman. Dynamic, very fast, and all this modern architecture, nightclubs, fashion, everything. Yeah, so you see how it's interesting. Thank you. Okay, another question, probably, I hope it's more complicated. I don't want you to answer only easy questions. What is your favorite wine? There's a lot of such a variety of wines in Italy. Well, with this... Be careful, it will tell us about your personality even more. Okay.
Well, with this question, you touch on a subject very, very dear for me, because I was born in Tuscany, and as you know, in this region, there are many excellent wines. So Chianti, Super Tuscans, such as Sassicaia or Nellaia, so what else, no? But I think that there is a wine in particular that I always taste with great pleasure when I go in that area, and it's the Brunello di Montalcino. Is a red wine cultivated in the southern part of Tuscany, between Siena and Grosseto, so in the southern part of Tuscany, in an area that is called Val d'Orcia. And Val d'Orcia is, for me, one of the most beautiful areas in Tuscany for everything, so food and many other things. And well, so Brunello is my favorite wine, especially if you taste with Florentine stack, that I hope that you in this webinar you will know, because if you don't know, you have to come here in Tuscany to taste, because definitely my favorite wine. Yeah, thank you very much. Yes, I think that almost everybody who's been to Florence definitely tested this Florentine steak. It's huge. Usually, I think it can be divided for 2 or 3 people, but it's interesting. Yeah, thank you very much. And talking about cuisine, of course, Italian cuisine is, for me, it's one of the most delicious in the world. Yeah, but if you have a chance to try just one dish, one meal, what would you recommend? Okay, well, it's almost lunchtime, Gianna, so I will be grateful if you change the subject, please. I'm very hungry. Okay. Anyway, well, in this case, I must admit that growing up in Florence, in Tuscany, did not allow me to expand my culinary horizons too much. As here I found such excellences as not to instill that curiosity to discover more, no? I just find everything here. So the Florentine meal for me are the best. And in this case, as I told you before, Florentine steak is amazing. But my perfect lunch is salted raw ham with the pecorino cheese that we have in Pienza, in the area that I told you before, so Val d'Orcia, and Florentine steak with I like with the balsamic vinegar and Parmesan cheese, the top. And obviously, yeah. Brunello. I feel sorry for our audience already, because yes, it's almost lunchtime, and I think everybody right now dreaming about the wonderful Italian meals, and of course, hopefully very soon we will be able to taste it all. And the last question will be probably the most tricky one. When you start working with the Russian market, of course, you have some imagination, some ideas about how Russian clients are. So if we ask you this question, what will be your first association? If you say, okay, you're going to start working with the Russian clients, what is his portrait, let's say? What, did you have an easier question? No? No. Well, no. Okay, well, the first word that comes into my mind is quality, maybe. I mean that Russian customers, I think that love luxury and are very demanding. And this feature makes me and my team's work very stimulating, because it pushes all of us, every day to research and offer the best possible experiences, and to offer a service that meets their expectations. And so I think that for us is very, very stimulating to give this. Mm-hmm. Well, I agree with you. Russian clients are very demanding. Yes, that's true. Thank you very much. I think you passed the exam. I think we can give you the round of applause. Yes. Thank you very much, Matteo. And thank you for your time. Thank you for being with us. And of course, you're welcome to stay through the whole our presentation, but I'm sure that you have a lot of stuff to do. And I will continue to speak about the company in Russian. Okay. With all the details. And for our participants, I just want to encourage, if they have any questions, they can always ask us in our chat, and we will respond to them during the webinar or later after we finish. So thank you so much.
and I will continue. Здесь мы хотели бы вам показать вот ту самую замечательную команду, о которой говорил Матео, команду профессионалов, которая работает в команде Luxury Travel Partner, несмотря на то, что действительно компания достаточно молодая, профессионалы все с большим опытом работы именно в туристическом сегменте. У нас офисы наши расположены фактически по всей Италии. Головной офис находится во Флоренции, также офисы находятся в Милане, в Венеции, на Сицилии, в Палермо, в Риме, естественно. Поэтому такая вот сетка офисов позволяет нам контролировать качество сервиса, которое мы предлагаем вашим клиентам по всей Италии. Если говорить о том, что же мы предлагаем и где у нас сильные позиции, прежде всего это действительно то, что мы охватили фактически всю страну и можем предложить вам тур буквально по всей Италии, с севера до юга, везде с оказанием услуг очень высокого качества. Все 20 итальянских регионов предлагают абсолютно разные уникальные возможности для путешествий. Всегда мы можем предложить что-то для вас эксклюзивное, подарить вашим клиентам уникальный опыт. Конечно, есть наработки классических туров итальянских, да, это города искусств, как мы все любим, и так далее, но также мы готовы показать Италию для тех клиентов, которые уже были много раз, с такой вот необычной, интересной стороны, с другого ракурса, предлагая им необычные активности. Мы будем говорить сегодня о Венеции, безусловно, будем говорить о тех активностях, которые мы предлагаем в Венеции, но все то же самое мы можем организовать в любом регионе Италии, да, будь то посещение музеев при закрытых дверях, либо экскурсии с искусствоведами, полеты на вертолетах, прогулки на яхтах, частные самолеты. Это все, что только может прийти в голову вам и вашим клиентам, мы можем организовать и подарить им уникальный опыт. Большой плюс нашей компании состоит в том, что у нас есть свой собственный транспортный парк. Трансферы мы делаем на своих мерседесов, у нас 80 мерседесов в компании, и наши водители. Это позволяет тоже гарантировать определенный уровень качества оказываемых услуг, поскольку водители все проходят тренинг, как работать с VIP-сегментом, как с вашими клиентами общаться, да, что говорить, что не говорить, включить кондиционер, выключить, как дверь открыть. Вот эти все нюансы, из которых, собственно говоря, и создается картинка уникального, замечательного путешествия VIP-класса. Также, говоря про отели, мы постарались подобрать для вас лучшие итальянские отели во всех регионах страны. Они у нас все на контракте, вы всегда можете обратиться и получить эти замечательные контрактные цены. Это отели категории 5 звезд, в некоторых регионах 4 звезды. Виллы и апартаменты. Виллы тоже под запрос мы ищем, да, если есть такие запросы на какой-то long stay, например, месяц, 2 месяца в Тоскане, на побережье, тоже с удовольствием обращайтесь, мы тоже подберем вам подходящие для ваших клиентов варианты. Отвечаем на запросы очень быстро, это тоже немаловажно. Писать можно по-русски, можно писать Барбаре, можно писать Насте, можно писать мне, как удобно, да, я тоже моментально пересылаю эти запросы коллегам. И вот эта вот вся коммуникация отлаженная позволяет нам очень быстро предлагать вам самые достойные продукты, выставлять хорошие предложения, вы, соответственно, очень быстро будете отправлять это клиенту, и мы прекрасно понимаем, насколько это важно. Кроме этого, мы также предлагаем вам нашу систему B2B. Это система с великолепным интерфейсом, очень удобная, где вы можете зарегистрироваться. Для того, чтобы зарегистрироваться, вам просто надо написать Барбаре письмо, она даст вам доступ, и вы в этой системе сможете посмотреть самостоятельно, какие отели у нас представлены, и, в общем-то, даже собрать вот такое индивидуальное уже путешествие, подобрать трансфер, экскурсии, отели. Ну, я знаю, что русский рынок, он все равно больше любит tailor-made продукты, любит общение, да, то есть это, в общем, больше для, ну, такой справочной информации, что вы зашли, посмотрели, и потом уже в любом случае я знаю, что все будут писать и обращаться непосредственно уже к Барбаре либо к Насте со своими запросами. Но эта система есть, она функционирует, и она безумно удобна. Вот одна из самых, наверное, удобнейших систем, которую я когда-то видела. Также хотелось бы сказать, что мы не ограничиваемся стандартными вот этими экскурсиями, мы предлагаем еще активности. Это мастер-классы различные.
кулинарные мастер-классы, вайн-тестинг, мастер-классы для детей. Например, если вы едете со своим ребенком в Рим, мы можем предложить вам мастер-класс по изготовлению мозаики, и таким образом интерактивно ребенок участвует в процессе и прикоснется к истории Древнего Рима, что позволит, в общем-то, да, такой образовательный процесс превратить в игру. Очень много интересных вариантов мастер-класса, это и росписи керамики могут быть, и создание джелато, мороженого, да, везде фактически в Италии мы можем предложить эти интересные вещи. Обращайтесь, фантазия наша безгранична, и если вы просто даже сами не знаете, что предложить клиенту, мы нафантазируем, ваши клиенты останутся очень довольны. Почему же, собственно, Италия? Я думаю, говорить даже не надо. Мне очень нравится это выражение, что можно объехать весь мир для того, чтобы понять, что путешествовать надо в Италию. Каждый регион, он настолько аутентичен, он предлагает настолько разные впечатления, разные пейзажи, разная кухня, многовековая история, куда бы вы ни поехали. Белоснежная вершина Доломит, буквально через несколько часов у вас уже будет другой пейзаж, холмы Тосканы, да? Или вы едете на юг Италии, там у вас будут руины Помпей, кристальные воды Сицилии, Сардинии, абсолютно разные впечатления, и все это можно сделать даже за одну поездку, потому что страна относительно небольшая, да, расстояния, в общем-то, небольшие, можно скомбинировать пляжный отдых с экскурсионным, проведение каких-то мероприятий с пляжным отдыхом. Вариантов очень много. И сейчас я передам слово уже Барбаре, и хочу сказать, что лучше, чем Барбара, про Венецию не расскажет никто, потому что она у нас живет в Венеции. Барбара, welcome. Спасибо, Жанна. И спасибо, Матео. Еще раз, наверное, мы прощаемся с Матео. Mateo, would you like to go to say goodbye to the... No, I can stay. Or do we have any more time? Okay, yeah. Thank you so much. And so, спасибо еще раз за ваше участие и добрый день. Начнем нашу прогулку с Венеции с цитаты известного американского писателя. Его зовут Henry James, который очень любит Венецию. Мне что английский оригинал звучит лучше русского перевода. An orange gem resting on a blue glass plate, it's Venice, seen from above. И на самом деле вид Венеции с высоты самолета с ее особенной формой, похожей на рыбку, это необыкновенный. Виды города, Гран-Канала, лагуны, террасы из многочисленных колоколен, которые встречаются в городе, действительно невероятны. Венеция для меня, я думаю, что для всех, это всегда источник вдохновения. И тут всегда можно найти новые чудеса. Даже для тех, кто, как я, там и учился в университете и работал много лет, и знает ее очень хорошо, достаточно просто никуда не спешить и не бояться потеряться. Не в самих туристических зонах, среди мне неизвестных улиц и островов лагуны. И именно в этом году имеется возможность посетить Венецию без толп туристов и без круизных лайнеров. Я думаю, что это большая удача. Поэтому приезжайте в Венецию именно в этом году. Это великолепный город. Еще красивее, чем обычно. И сейчас начнем открываться красоты этого города в лагуне. И начинаем именно с экскурсии по Большому каналу и улицам Венеции. Венецианский Гран-Канал – это самая впечатляющая улица, главная улица в мире. Роскошные дворцы строились на протяжении сотен лет, и постепенно Гран-Канал стал таким, как мы можем видеть его сегодня. Во время индивидуальной экскурсии на венецианском водном такси, Venetian Water Taxi, вы сможете с воды любоваться великолепными фасадами дворцов. Гид, конечно, русскоговорящий гид, профессионал, тем временем расскажет интересные факты и истории этих мест. Мы можем закончить эту экскурсию на водном такси.
прогулкой по фундаменту della Misericordia. Это самая аутентичная часть Венеции. И можно заглянуться в типичную остерию, по-венециански называется баккаро, на бокал вина или просекко, с местными венецианскими закусками, которые называются здесь чиккетти. Мы предлагаем вам попробовать, как пример, крастини. Это небольшие бутербродики с лучшими местными продуктами, или сардины в саор, очень типичные блюда для Венеции. Это сардины с карамелизированным луком, уксусом, кедровыми орешками и изюмом. И еще местные фрикадельники. Еще раз прокрутим. И продолжаем нашу прогулку в Венеции с другой экскурсией, которая называется «Неизвестная Венеция». И мост Риалто, конечно, и площадь Сан-Марко, дворец Дождей посещает каждый турист, кто приезжает в Венецию. Но кроме всемирно известных достопримечательностей, город полон скрытых жемчужин. Во время этого тура мы пройдем по узким улочкам, которые по-венециански называют калли, и откроем для себя скрытую от посторонних глаз Венецию. Мы посетим церковь Сан-Панталон, где можно полюбоваться самым большим в мире написанным с маслом кольцом, на который ушло 25 лет работы. Удивительно. Затем Палаццо Конторини del Bovolo. Небольшой палаццо, известный своей потрясающей внешней винтовой лестницей. Я обожаю это место. Это волшебное место, которое можно арендоваться для фотосессии, для приватного частного коктейля или для приложения руки и сердца. Романтично. После этого мы можем посетить еще один из самых оригинальных книжных магазинов в мире. Называется «Аквальта», что переводится как «прилив». С тысячами старых и новых книг, размещенных в древней гондоле, на ваннах и в тачках. А среди постоянных посетителей этого книжного магазина мы всегда встретим 2 или 3 кошек, гуляющих среди книг. Это что-то невероятное. Для детей это очень интересно, любопытно. И не только для детей. Мы также можем посетить рыбный рынок Риалто. Он открыт по утрам со вторника по субботу. И почувствовать здесь можно нетронутую атмосферу La Serenissima. И можно перейти Гранд-Канал на гондоле. Это не туристические гондолы, это именно гондола, которая используется венецианцами как вид общественного транспорта, чтобы перейти из одной стороны Гранд-Канала до другой. Это тоже очень аутентичный experience. Live like a local. Идем дальше. У нас есть венецианские таски мастерские. Венеция очень богата традиционными производствами, которые имеют вековую историю. Есть, конечно, очень известное муранское стекло, те же мозаики, которые мы можем найти в базилике Святого Марка, кружева острова Бурано, маски из папье-маше, зеркало. Но одна из таких традиций, которые я люблю больше всего, это производство тканей. Это искусство позволит нам лучше познакомиться с этим изысканным традиционным ремеслом. Мы предлагаем вам вот эту уникальную экскурсию, которая позволит раскрыть секреты изысканного венецианского текстиля. Вы посетите старинную ткацкую мастерскую и увидите, как работают ткачи и ткацкие станки, как производится изысканный баркат, который называется сопрариццо. И сможете своими руками потрогать ткани, изготовленные по старинной технике. Это уникальный баркат ручной работы. Невозможно, конечно, произвести на механических станках. Это только ручная работа.
Он используется для создания одежды и аксессуаров высокой моды, например, для сумок от Роберто Ди Камерино, а также в отделке венецианских соборов и при реставрации исторических дворцов, таких как, например, Московский Кремль. Далее мы отправимся в Палаццо Мocenigo, где находится музей текстиля и костюмов, чтобы полюбоваться модными костюмами и аксессуарами или 18 века. Веков. Здесь мы можем еще немного узнать об истории парфюмерии. Ведь в те времена запах был такой же частью одежды, как и ткань. В завершении тура мы можем еще посетить фабрику тканей Фортуни на острове Giudecca. Конечно, надо добраться до острова Giudecca в одном такси. Фабрика была основана Мариано Фортуни почти 100 лет назад, когда он приобрел именно на острове Giudecca собственность древнего монастыря и работает до сих пор. Целью сохранения коммерческой ткани посетители не допускают на производство. Но мы можем осмотреть выставочные залы, и мы можем еще посетить прилагающие сады. Очень интересная экскурсия с моей точки зрения. И идем дальше. Это не туристические острова Венецианской лагуны. Венеция была основана именно 1600 лет тому назад в очень особенном и деликатном месте, в лагуне. И чтобы лучше узнать ее природу и особенности лагуны, важно иметь время для того, чтобы посетить несколько островов лагуны. И мы можем вам помочь с некоторыми рекомендациями. Венецианская лагуна полна сюрпризов. Помимо всех известных островов Мурано и Бурано, есть много других менее туристических, но не менее интересных мест. Например, Сан-Лазаро degli Armeni, это Армянский остров, Isola del Lazzaretto Nuovo, которые использовали как карантинный остров не только для экипажа, а еще для товаров. Остров Лидо – это длинный пешеходный пляж Венеции, который я тоже обожаю, особенно летом. Или прекрасный остров Сан-Терасмо, который идеально подойдет для велопрогулки. На протяжении веков последний был сельскохозяйственной зоной Венеции, именно острова Сан-Терасмо, где выращивают и фрукты, и овощи. В частности, очень известные, очень вкусные маленькие артишоки, типичные для Сан-Терасмо. Еще одно интересное место – небольшой зеленый остров Мадзорбо, который находится в северной лагуне, и соединенный деревянным мостом с более популярным Бурано. Именно здесь, на острове Мадзорбо, находится Benissa Wine Resort. Это рай красоты и вкуса с рестораном высокой кухни, отмеченным звездой Мишлен. Здесь же выращивают легендарный золотой сорт винограда, который называется Дарона, случайно обнаруженный в Торчелло в 2002 году. И производит драгоценное ароматное вино золотого цвета под названием Benissa. Большинство продуктов, использующихся на кухне, поступает из Венецианской лагуны и с острова Сан-Терасмо, из огорода самой Бенисси. Это волшебное место, которое мы очень рекомендуем. Обязательно стоит посетить ради ужина на природе или для аперитива на закате. А что мы обычно пьем на аперитив, наслаждаясь именно видом заката в лагуне? Вот два знаменитых аперитива, которые связаны с Венецией. Это Беллини и Сприц.
Беллини – это итальянский коктейль, приготовленный из персидского пюре и игристого белого вина. Этот коктейль был придуман в 1948 году Giuseppe Cipriani, владельцем известного бара «Эрис Бар» в Венеции, по случаю открытия выставки картин художников Giovanni Bellini, вот откуда название. Говорят, что особый розовый цвет рясы святого, изображенного художником Беллини, вдохновил Cipriani на создание этого напитка. И первоначально коктейль готовился из шампанского, мякоти белого персика и малинового пюре. Что и придавило ему загадочный слегка розовый оттенок. И сейчас мы расскажем про шприц, аперитив, без которого в Венеции невозможно обойтись. Название происходит от австрийского слова «сприцен», значит «брызги», и появилось из практики смешивания вина с газированной водой во время войны. Коктейль, который мы знаем сегодня, который мы очень любим, был изобретен в 20-х годах, когда в газированную воду и вино, обычно просекко, тоже из Венеции, который производится здесь, в Венецианской области, стали добавляться апероль для придания им сладкого вкуса. И, конечно, в заключение нашего рассказа о том, чем можно заняться здесь, в Венеции, конечно, нельзя не упомянуть венецианский карнавал. И венецианский карнавал – один из самых известных карнавалов во всем мире. Он появился несколько веков назад, но до сих пор ежегодно привлекает тысячи посетителей, которые приезжают в Венецию, чтобы полюбоваться костюмами и масками. Создание масок – это отдельный вид искусства Венеции, уникальная традиция. И самый известный частый маскарад венецианского карнавала, без сомнения, это il ballo dell'oggi, бал дожа, который считается одной из самых эксклюзивных и изысканных вечеринок в мире. И Антонио Саутер, дальновидный основатель и художественный руководитель этого бала, этого мероприятия с 1994 года. Гости со всего мира в костюмах ручной работы прибывают по воде и сразу же оказываются в фантастическом мире, созданном с помощью роскошных декораций, удивительного спектакля с участием более сотни исполнителей, изысканной кухни и, конечно, напиток, музыка и танцев до поздней ночи. Конечно, во время вы можете окунуться в волшебную атмосферу карнавала круглый год. Можно посетить эксклюзивное ателье, как, например, это ателье Антонио Саутер, и примерить великолепные костюмы и аксессуары. Можно весело провести время с детьми, в частности, на мастер-классы по изготовлению маски. Или можно организовать приватную частную вечеринку в костюмах в стиле венецианской карнавала. И у нас есть короткое видео про бал дожей, чтобы лучше почувствовать волшебство карнавала в ожидании следующей встречи в следующем году. Пожалуйста.
Отлично. Невероятно. I think it's time for Matteo to leave us. Yes, I'm sorry, but it's time to go. And it has been a pleasure to participate at this webinar, and I wait all of you in Italy, I hope, to meet you personally. So thank you very much also to Gianna, and I hope to see you again in the future, okay? Yeah, thank you very much, Matteo. Thank you. Grazie, ciao. Grazie. И сейчас я хочу рассказать еще несколько слов про важные мероприятия и фестивали, которые планируются в Венеции в этом году, и про некоторые традиционные исторические праздники, и сегодня очень любимые самими венецианцами. И главные события и выставки, как я уже сказала, в этом году Венеция отмечает годовщину от 1600 лет с момента основания Венеции, основания города. Уже открылась международная архитектурная выставка под кураторством архитектора, ливанского архитектора и ученого Хакима Саркиса. Тема этого года Биеннале архитектура – это «Как мы будем жить вместе», «How we will live together». Приобретает особую, и вот эта тематика приобретает особую актуальность. Экспозиция отражает важную идею о том, что жить вместе означает в обществе, которое в равной степени заботится о людях, животных, растениях, воде и воздухе, которые все вместе сосуществуют на одной маленькой планете. По всему городу располагаются 61 национальный павильон и 17 мероприятий. Выставка, которая проходит в Арсенале и в центральном павильоне в садах Биеннале, включает 112 участников из 46 стран. В конце мая у нас будет еще Venice Boat Show, и в начале июля международный саммит по климату. И еще в конце августа мероприятие, это, конечно, часто мероприятие бренда Dolce Gabbana, и в начале сентября, как обычно, фестиваль, кинофестиваль в Lido di Venezia. Идем дальше. И сейчас несколько слов про исторические праздники. 17 июля в этом году будет праздник Искупителя. Один из самых важных праздников для Венеции и один из самых любимых венецианцами. Потому что он сочетает в себе и религиозный исторический подтекст с впечатляющим шоу. Он проходит каждые 3 выходные июля. Традиция восходит к концу XVI века, когда горожане поручили Андреа Палладио, известному архитектору Палладио, построить церковь Искупителя на острове Giudecca, чтобы отблагодарить за вмешательство Христа Искупителя и конец ужасной чумы. В наши дни с канала Giudecca над Сан-Марко запускаются фейерверки. Они очень красивые. Самый красивый способ полюбоваться игрой огней и света этими фейерверками – это, конечно, с лодки, с гондоли или с террасы уютного кафе или ресторана с видом на лагуну. И еще 2 праздника. Это историческая регата. В этом году будет 5 сентября. Регата столика. Это главное событие в ежегодном календаре гребли Вогала Венета. Это уникальный вид спорта, популярный в венецианской лагуне на протяжении тысячелетий. Сегодня он привлекает тысячи зрителей благодаря необыкновенному историческому водному шоу. А вы хотели бы пройти урок традиционной венецианской гребли Вогала Венета? Это возможно. Это может стать уникальным опытом, уникальным приключением. В конце 21 ноября, как каждый год, мы отмечаем La Salute. Каждый год
венецианские проходят по Венецианскому votivному мосту, это временный мост, который составляется из лодок в честь праздника Мадонны и позволяет верующим и неверующим пересечь таким образом большой канал и добраться до церкви Марии della Salute, или La Salute, как просто говорят венецианцы. Церковь Марии della Salute – это шедевр барокко архитектора Лонгена. И церковь была построена как акт преданности Деве Марии за избавление города от чумы. Еще раз. Первой половины 17 века. В празднике искренне участвуют все люди, которые чувствуют себя венецианцами, независимо от того, живут ли они все еще на островах или уже нет. Вот, это была последняя информация, которую мы хотели вам передать про Венецию. Сейчас я передаю уже слово коллеге Анастасии. Пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Пожалуйста, я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. Если вдруг нет, подайте мне, пожалуйста, какой-нибудь знак. Вот, но мы будем считать, что у нас все хорошо. Я еще раз представлюсь коротко. Меня зовут Анастасия Пажес. Я с мая присоединилась к команде LTP Travel, чему очень рада. Они большие молодцы, большие профессионалы своего дела, поэтому, надеюсь, скоро мы будем успешно работать вместе. Я вам сегодня расскажу про озеро Гарда, постараюсь, чтобы это было интересно. Давайте начнем. Начнем мы, как всегда, с цитаты. На этот раз у нас цитата писателя Дэвида Герберта Лоуренса. Он называет озеро Гарда таким же прекрасным, как исток творения. Мы, конечно, не можем с ними не согласиться. Озеро Гарда действительно великолепно, и если бы надо было охарактеризовать этот регион каким-то одним словом, для меня бы, наверное, это было слово «гармония». Оно настолько гармонично и разнообразно, и различные его компоненты дополняют друг друга, что в общем и целом это уникальное место, и оно подойдет отлично для отдыха любых клиентов, даже самых требовательных, с любыми запросами. Озеро Гарда – самое большое озеро Италии, оно находится на севере, ближе всего сюда добираться через аэропорт Вероны, но в общем и целом от Венеции или от Милана тоже добираться достаточно удобно. Озеро вытянуто с севера на юг, его протяженность составляет более 50 километров, общая площадь 370 квадратных километров и максимальная глубина достигает 350 метров. Как мы уже сказали, место уникальное, очень живописное. Я думаю, что здесь очень хорошо жить и отлично отдыхать. Альпы с севера защищают озеро от холодных северных ветров, поэтому в результате здесь создалось какой-то такой свой микроклимат, в результате чего температура зимой никогда не опускается ниже 0 градусов, то есть тут всегда достаточно тепло, а летом, наоборот, не так жарко, температура редко поднимается выше 27 градусов. Благодаря этому здесь очень зелено, много растений, культивируются на протяжении столетий лимонные деревья, оливковые деревья, окрестные поля засажены виноградниками, здесь производятся знаменитые итальянские вина и... Еще раз повторю, благодаря этому всему озеро отлично подойдет для отдыха как зимой, так и летом в любое время года. Также здесь мы можем найти курорты на любой вкус. По берегам озера Гарда расположено более 20 небольших курортных городков. Я расскажу, наверное, про самые основные, самые любимые нашими российскими клиентами. Самым романтичным городом на побережье будет, безусловно, Сирмионы. Вот эта вот фотография, которую мы видим сверху, замок Скаллигеров XIII века, он является своеобразной визитной карточкой озера, простите, пожалуйста. И таким входом в историческую часть Сирмионы, историческая часть находится на полуострове, который уходит в озеро и соединяется с континентом узким перешейком. Очень интересно гулять по исторической части Сирмионы. Здесь можно посмотреть виллу Мария Каллас, можно посмотреть гроты Катула, но кроме вот этой вот своей исторической культурной ценности,
важное значение имеют также термальные источники. Местный термальный источник называется Фонте Байола. Это минеральная вода, она выходит на поверхность при температуре 69 градусов. В своем химическом составе имеет серу, соли брома и йода и благотворно влияет на весь организм, включая дыхательную систему, кожу и кровообращение. В Сермионе есть свой термальный центр, которым, в общем-то, очень хорошо воспользоваться, очень хорошо провести здесь день, отдохнуть и расслабиться. Дзенцано дель Гарда находится у нас на западном побережье. Это самый крупный город на Гарде и центр, такой логистический центр, я бы сказала, озера. Сегодня все остров. С одной стороны, здесь есть железнодорожная станция, которая связывает озеро с Венецией, Миланом и Вероной. С другой стороны, это центр озерной навигации. Здесь останавливаются практически все катера и паромы, которые курсируют по озеру. Очень веселый курорт. Есть ночная жизнь, есть много развлечений, баров, ресторанов. Кроме того, 3 хороших пляжа. Дзенцано Бич, Спиаджа Дора, Золотой пляж и Порто Револьтелло Бич. Я забыла сказать основное. Озеро Гарда – самое чистое озеро в Европе, и здесь можно купаться. Вода может быть прохладной, но тем не менее. На севере озера я хотела бы рассказать про городок Рива-дель-Гарда. Небольшой очаровательный городок, который знаменит, с одной стороны, своим красивым средневековым историческим центром, с другой стороны, как и весь север озера Гарда, это такой центр активного отдыха и туризма. Отлично подойдет для любителей парусного спорта, виндсерфинга, велоспорта. Я про это сейчас расскажу. Ну и если не для спорта, если для культурного отдыха, прогуляться по центру или съездить в соседний городок Мальчезине, где можно на фуникулере подняться на панорамную площадку и посмотреть великолепные виды, или же с другой стороны от Рива-дель-Гарда находится другой прекрасный городок Лимоне. Все это тоже возможно. Ну а для тех, кто едет на озеро Гарда для активного отдыха, наш следующий слайд. Итак, озеро Гарда – это отдых для активных. Опять же, это обусловлено таким уникальным расположением озера между гор. В результате такого расположения сложилась интересная особенность. Здесь есть ветер. Ветер стабильный и предсказуемый, он есть всегда. Утром дует северный ветер, который здесь называется пелер, а во второй половине дня дует южный ветер, который называется ором. И вот эта вот предсказуемость и постоянность ветра, она очень удобна для занятий парусным спортом, для занятий виндсерфингом. Здесь находится много баз, куда приезжают отдохнуть, покататься любители, и в то же время здесь проводится достаточно много международных соревнований и регат. Как мы уже говорили, озеро Гарда имеет глубину до 350 метров, и такие глубины, они привлекают сюда и многих дайверов, для которых озеро также интересно, может быть, так же интересно, как и морские глубины. На берегах озера Гарда расположено около 10 дайвинг-клубов, где можно взять в аренду снаряжение или же пройти обучающий курс. Кроме того, озеро Гарда – это идеальное место для рыбалки. Здесь в огромном количестве можно встретить форель, щуку, треску и много других видов рыб. Можно организовывать рыбалку для ваших клиентов. Ну и если мы уходим от воды на сушу, здесь тоже у нас есть большие возможности для активного отдыха. Окрестные холмы на юге, где у нас более холмистые, равнинные территории, они отлично подойдут для хайкинга, для конных прогулок, для велосипедов, а северные районы, более гористые, они привлекают любителей трекинга, любителей горных велосипедов, альпинизма, и все это, конечно, сопровождается великолепными видами на озеро.
Озеро Гарда также отлично подойдет для отдыха с детьми. Как мы уже говорили, это мягкий климат, это не жаркое лето, это озеро, в котором можно купаться с песчаными пляжами, с пологим входом в море и спокойной водой, без какого бы то ни было волнения. Кроме того, здесь хорошо развита инфраструктура. Это и городские с ресторанами, барами, какой-то инфраструктурой, это отели с достаточно просторными номерами, которые хорошо принимают семьи с детьми. И, кроме того, это вот такая вот достаточно богатая инфраструктура для развлечений, для времяпрепровождения. Прежде всего, надо сказать про Гарда-ленд. Это такой своеобразный итальянский Диснейленд, парк развлечений для детей и взрослых, который находится в городке Кастельново-дель-Гарда, неподалеку от озера Гарда. На данный момент в парке 40 аттракционов, которые разделены на тематические зоны. Есть рестораны, есть красочные шоу, есть несколько отелей, также стилизованных, с номерами стилизованными под пиратов, принцесс и так далее. Это очень... Дети просто в полном восторге. Кроме этого самого крупного парка есть и другие, чуть менее известные, но не менее интересные. Аквапарк Канева Волт, там же рядышком у нас сафари-парк, аквариум, парк динозавров и еще один парк аттракционов Movie Studios Park, который, как основной темой которого будет знаменитые голливудские фильмы и киногерои. И еще один большой аквапарк Кавур, с разнообразными водными аттракционами и вот таким вот обворожительным кокосовым пляжем, как мы видим на нижней картинке. Конечно, когда мы говорим про Италию, невозможно не сказать про эногастрономию, про кухню и вино. Регион озера Гарда в этом плане тоже в какой-то степени уникальный и, как минимум, очень богат винами и типичными блюдами. В 2019 году авторитетный американский винный журнал Wine Enthusiast включил озеро Гарда в топ-10 регионов, которые он рекомендовал для посещения. Причем, что интересно, из всей Италии они рекомендовали только вот этот вот наш регион озера Гарда. Поэтому пройдемся немножко по местному вину. Самое знаменитое белое вино озера Гарда – это Лугано, ароматное, фруктовое, с такими миндальными нотками. Оно производится на юге озера, недалеко от городка Сермионы. Отлично подходит для летнего аперитива. Из красных вин стоит выделить вино Бардолино, которое производится на восточном побережье, недалеко от одноименного городка Бардолино. Оно тоже очень легкое, хорошо пьется как зимой, так и летом. Здесь же производится розовое вино Кьяретто, это моя новая летняя любовь, тоже очень легкое, ароматное. Ну, а для любителей более таких плотных, более сильных вин, ароматных вин, подойдет Вальполичелло, которое растет в зоне Вероны. И здесь же производят сухое белое вино Суаве. Из типичных местных блюд рекомендуем попробовать, например, ризотто а-ля Мароне с местным красным вином Амароне. Я про него еще немножко расскажу позже. Это вообще, знаете, как итальянцы сами говорят, в Италии, если не едят, то про еду разговаривают. Вот так вот и мы. Возвращаемся к типичным блюдам. Значит, ризотто а-ля Мароне, типичное место паста биголи, это как такие толстые спагетти с уткой, озерную форель или местную редкую рыбу семейства лососевых, которая называется карпион. Много всего интересного, мы с нетерпением ждем вас, в принципе, и на наши гастрономические туры в частности. Теперь я хотела бы немножко рассказать про какие-то экскурсии, экспириенсы, которые мы можем организовывать на озере Гарда. Это, конечно, не все, но хотя бы какие-то идеи для путешествия. Прежде всего, конечно, нужно сказать про Верону, один из известнейших итальянских городов. Он находится всего лишь в часе, даже менее чем в часе езды от озера Гарда. Его обязательно стоит посетить. Город очень романтичный, воспетый Шекспиром, окутанный множеством тайн и загадок. Обязательно стоит прогуляться по историческому центру до главной площади города, заглянуть во дворик Джульетты, где Ромео пылко признавался в любви.
уделить время шопингу, не без этого, насладиться аперитивом или ужином в одном из типичных местных ресторанов, например, Ла Боттега дель Вино или Понте Пьетро. Ну а после ужина летом мы можем отправиться на оперу в Арена ди Верона. Арена ди Верона – это античный римский амфитеатр, построенный в Вероне около 30-го года нашей эры. В 2000 году вместе с другими историческими памятниками Вероны он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас это одна из известнейших концертных площадок, которая каждое лето принимает оперный фестиваль. В этом году фестиваль должен быть, мы на это очень надеемся. Он планируется с конца июня и до сентября. И, как и в предыдущие годы, будет выступать наша соотечественница Анна Нетребко, будет исполнять турандот в нескольких спектаклях 29 июля, 1 и 5 августа. Билеты лучше бронировать заранее, мы вам с этим с удовольствием поможем. Еще один такой интересный вариант, как провести день в районе озера Гарда, это посетить Валеджо Сульминчо и ботанический сад, очень красивый парк Сюргурта. Если мы отъедем от побережья Гарда, там очень живописная местность, виноградники, оливковые рощи, мы можем побывать в невероятно красивом месте среди холмов, озер. Это место называется Валеджо Сульминчо. Во время экскурсии мы посетим древний замок на вершине холма, укрепленный мост, погуляем по историческому центру. Ну и кроме того, опять же, мы возвращаемся к кухне. Здесь можно попробовать такой своеобразный специалитет. Это традиционные тортеллини, которые лепятся вручную из очень-очень тонко раскатанного теста, наполняются мясом, другими местными типичными продуктами. Вот обязательно необходимо попробовать, если доведется бывать в этих краях. Дальше можно прогуляться по средневековой части, по средневековому городу Боргетто Сульминчо. Ну а после этого мы отправляемся в парк Сигурта. Это большой ботанический сад, где произрастает огромное количество разнообразных растений и цветов, который знаменит своими прекрасными пейзажами лугов, леса, искусственных озер, действительно великолепные виды и очень хорошее место для препровождения с семьей, с детьми. По парку можно не только гулять пешком, но и кататься на велосипедах или на гольф-карах, и, в общем, все это вместе может быть таким красивым экспириенсом. Конечно, нельзя не рассказать про яхты, если мы говорим про озеро Гарда. Мы предлагаем экскурсию на частной яхте к острову Изола-дель-Гарда. Первую половину дня клиенты могут расслабляться, релаксировать и загорать на яхте, наслаждаясь чудесными видами, ну а ближе к обеду они прибудут на самый большой очаровательный остров озера, который называется Изола-дель-Гарда. Сейчас этот остров находится в частной собственности, он принадлежит семье Боргезе Каваццо. Добраться сюда можно только на частной яхте, только с разрешения, собственно, семьи, во владении которых остров сейчас находится. Очень красивое место. Вот, собственно, его мы видим на верхней фотографии. Дворец в стиле венецианской готики со стрельчатыми окнами, великолепный парк и богатая история. Еще в эпоху Древнего Рима на этом острове существовало поселение. После распада Римской империи остров использовался как охотничье угодье, но однажды сюда прибыл святой Франциск Ассизский, побывав на озере Гарда, ему очень понравился именно этот остров как место для монастыря. Тогдашний хозяин острова из уважения к святому Франциску подарил часть своих владений монастырю, и, в общем, в последующие годы монастырь процветал, он стал таким достаточно важной духовной точкой в Италии, принимала различных церковных деятелей, также здесь была открыта школа философии и теологии, которая в свое время играла большую роль. Сейчас же, как мы уже говорили, остров находится в частной собственности. Прибыв туда на экскурсию, мы сможем осмотреть парк, сможем осмотреть несколько комнат, грандиозные виллы, часовню и в итоге, в конце концов, насладиться аперитивом и местными типичными закусками.
Еще одна экскурсия, конечно, после того, как мы столько говорили про вина, про кухню, мы не можем не представить вашему вниманию винную дегустацию, но это не просто винная дегустация лучших вин региона Венето, но дегустация в одной из самых интересных вилл XVI века. Вилла называется Делла Торре Аллегрини. На территории комплекса находится вилла эпохи Возрождения, работы архитектора Джулио Романо, восьмиугольный храм, возведение которого приписывают веронскому архитектору Микеле Сан-Микеле, часовня, парк и небольшой грот. Именно здесь производят знаменитое вино региона Амароны. Оно отличается тем, что его делают из слегка подвяленного винограда, чтобы убрать из вальполичелло излишнюю влагу и придать ей больше вкуса, больше аромата. Виноград в течение какого-то времени подсушивают. Раньше его подсушивали на таких матах из соломы в самом теплом месте винодельни. Сейчас это процесс более технологичен, но тем не менее виноград сначала подсушивается, потом из него извлекается сок, потом он его выдерживается как минимум 2 года в дубовых бочках. В итоге мы получаем такое очень насыщенное, достаточно крепкое, так как вот этот вот сахар, он дает крепость вину, достаточно крепкое, очень насыщенное, красивого рубинового цвета вино с ароматом вишни, смородины, шоколада и специй. Во время нашего визита на винодельню хозяин лично проведет для нас экскурсию по территории и залам виллы. Мы увидим внутреннее убранство, увидим очень интересные камины, с масками, со скульптурами работы Джованни Баттиста Скульптори. И в окончании осмотра нас, конечно, ждет дегустация местных вин. Кроме экскурсий, кроме дегустации, здесь также можно организовывать мастер-классы, концерты, мероприятия, дни рождения, свадьбы. И еще немножко про природу озера. Я, когда готовилась к вебинару, нашла такой интересный момент. Конечно, озеро и его красота притягивали многих известных людей, и когда сюда в свое время приехал Иоганн Вольфганг Гёте в поисках вдохновения, скажем так. Когда он увидел эти красоты, как потом об этом писали его современники, он в первую очередь взялся не за перо, а за карандаш. Гёте не прославился как художник, но тем не менее после своего визита в Италию он оставил более 800 рисунков. Мы предлагаем вашим клиентам в какой-то степени последовать примеру известного немецкого писателя и отправиться на урок живописи. Непосредственно перед уроком мы посетим самые красивые панорамные места озера. Поедем в горный массив Монте-Бальдо. Здесь, в зависимости от пожеланий, в зависимости от на гору, или можно же подняться, или же можно сделать более комфортный вариант, подняться на фуникулере и просто прогуляться по очень живописным местам с видом на Альпы, на Преальпы, на озеро Гарда с высоты 1800 метров. Это действительно очень красивые виды. Далее мы поедем в городок Лацизе, который расположен в 30 минутах езды от Монте-Бальдо, прогуляемся по его историческому центру, Да, пропало у всех, я думаю, изображение и вкус, и звук. Прошу прощения за техническую проблему. Сейчас мы стараемся решить проблему. Прошу прощения еще раз. Дайте несколько секунд. Посмотрим, если возможно продолжать презентацию. И если передаем уже слово Gianluca, наверное. Секунду.
Just a moment, I'm checking if Anastasia is coming back or not, but I think I cannot see her. Yeah. We pass the word to Anastasia. Чао. Okay. Так, меня видно, слышно, я всех потеряла. Okay. Давай. Два слайда, потом передаем слово Джанлука, уже пора. Я уже заканчиваю, мне осталось... Давай. Так, итак, значит, мы остановились на уроке живописи, мы посмотрели все красивые панорамные места озера Гарда, далее поехали в городок Лацизе, погуляли по историческому центру, посмотрели живописные окрестности, а потом, собственно, нас ждет непосредственно урок живописи, который будет проходить на винодельне в окружении виноградников. И с помощью профессионального художника шаг за шагом мы будем либо учиться рисовать, либо улучшать технику тех, кто уже умеет это делать, и воспроизводить вот эти вот прекрасные пейзажи озера Гарда. Урок сопровождается, угадайте чем, дегустацией вин и местных типичных закусок. На этом про озеро Гарда я, наверное, закончу, но так как у нас сегодня будет один из отелей в горах, мы подготовили буквально несколько идей о том, чем можно клиентов развлечь в горах летом, чтобы расслабиться, отдохнуть от городского шума и суеты. Итак, это могут быть, например, очень тихие и спокойные или веселые и с друзьями, хайкинг, конная прогулка, урок йоги, в общем, какой-то активный отдых в горах. Кроме того, можно организовать пикник утром на рассвете, встретить рассвет за завтраком на природе, или же, наоборот, вечером на закате побывать и насладиться вот этими красотами Альп за аперитивом. Можно весело провести время с семьей и детьми, с ламами и альпакой. Эти удивительные животные, их сейчас стали разводить в Альпах, они могут сопровождать нас во время хайкинга, во время какой-то прогулки, нести вещи и в то же время развлекать клиентов своим задорным видом, фотогеничностью. Ну, конечно, можно полетать на вертолете над горами, посмотреть на ни с чем не сравнимые пейзажи с борта вертолета. Я уже не стала писать про дегустацию вин и ужин с видами на горы, но это, конечно, тоже возможно. Здесь много кантин, много винных погребов, которые с радостью нас для этого примут. Спасибо большое вам за внимание. Я на этом заканчиваю. Передаю слово Джанлука. Мы будем говорить с отелей Венеции. Спасибо большое. Спасибо, Настя, за великолепную презентацию озера Гарда. И сейчас уже пора передать слово Gianluca Marcato. Он представляет Marriott Hotel Венеции, Gritti Palace, Danieli, Jebu Marriott. It's your turn, Gianluca. Sorry for the delay. No worries. Добрый день. But I see we have a lot of attendees, and so I'm very happy for the participation of. Yeah, me too. Okay. It's your turn. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. Thanks for being here with us. My name is Gianluca Marcato. I represent the cluster of the My Lux Hotels of Venice, which are the Hotel Danieli, the Gritti Palace, the St. Regis Venice, and JW Marriott Venice. After me, you will meet Gabriella, and Gabriella, she's the director of sales of St. Regis. So today, since I have the help of Gabriella, I will just introduce Danieli and Gritti and JW Marriott. So let's start because we have a lot of hotels to go through. Even I'm pretty sure you know already a little bit about our iconic hotels. So obviously Venice is probably one of the most desirable destinations this year because since the last year probably has been part of the cities with the biggest exposition on the media, because you can imagine that especially with the pandemic, Venice has been so quiet, so empty, and at the same time so beautiful that most of the people now they are allowed to travel, they want to come to see Venice under a different light and with less people around. So what I can tell you from as a Venetian, from my personal point of view, is just as soon as the borders would
be open for you and your clients. Invite them to travel to Italy and especially to Venice, because still this summer, this autumn, we would have still a quiet situation, but obviously with all the restaurants and all the museums already open. We have the architecture Biennale that just started last week. So we have the beautiful pavilion within very interesting projects about architecture and arts. All the Venetian museums are open. We actually have even more exhibition now, because most of the Venetian palaces have been open for the Biennale, so they can be visited for free. Well, last week we have the Voga Longa, so now we are ready to have the Redentore Festival in July, which is the most Venetian celebration that we have, and of course the Film Festival in September. So I think this is literally the year to visit Venice as you always wanted. And obviously you have a wide selection of hotels. Probably the Danieli is one of the most iconic. First of all, because of the location. It's literally next door to the Doge's Palace, San Marco Square. As you can see, the Danieli is made of 3 buildings. You have the pink one in the middle, which is the most historical, dated back to the 14th century. And then we have the white building, we call it Casanova, and the modern building on the left side, which is Excelsior. Altogether, 200 rooms, but obviously we are famous mostly for the historical palace, where we have the concierge, we have the arrival with a water taxi, and the historical staircase that grants the wow effect to all the guests. The Danieli is also famous for its classical style. Each building has its own style. The blue flower tapestry, you can find it in Casanova. In Palazzo Dandolo, you have some new refurbished rooms, the pink one. And you also have the modern Venetian style into the Excelsior, which is the Krasnaya, the red one, with a beautiful view over the lagoon. The Danieli is famous also because of its suites. We have the Doge Dandolo, which is actually the suite of the movie The Tourist with Angelina Jolie. But we also have 3 beautiful signature suites named after Greta Garbo, Maria Callas, and I forgot the last one. I'm sorry. Yeah, Grace Kelly. I'm sorry, Grace Kelly. And obviously, one of the key selling points of the hotel is Zaftrac on the rooftop, because the Danieli is the only hotel in Venice that has a beautiful rooftop restaurant on top. So here is Terrazzo Danieli, where we serve breakfast, lunch, and dinner. Breakfast is only for our guests, so tell your clients, if you stay at the Danieli, even if you take the entry-level category, at least you would have the most beautiful view in the morning during your breakfast time, while most of the other hotels in Venice, they would have indoor breakfast. And you know, in summer, it doesn't really make sense to have indoor breakfast. And then let's go to discover the Gritti Palace, which is still in San Marco area, but just on the other side. So more or less the same distance. So 5 minutes walking distance, going through the shopping district of Venice, and it's located by the Grand Canal. The Gritti Palace is different from the other hotels because it's the smallest, only 82 rooms and suites. Has been renovated 9 years ago, but still looks like yesterday, because we still have a fresh product. It's probably the hotel with the highest consistency in terms of product, in terms of rooms, because all the rooms have been renovated at the same time. We have incredible suites overlooking the Grand Canal, and we wanted to have 100% historical Venetian style inside the hotel. The Gritti is probably considered one of the most regarded hotel in Venice because of its tradition, its service, and also because its location that allows the client to see the beautiful view over the Grand Canal and the Salute Church. We also have just a couple of modern suites for those that don't really necessarily want something modern, but obviously with the opening of the new St. Regis, and Gabriela will discuss it later, we also have
a great another option for those they like the modern style. One unique feature of the Gritti Palace is the Epicurean School, which is the only cooking class in Venice city center for the guests of the hotel. When it's not fully booked, we might have the option to welcome also outside guests, but this is mostly for the guests of the Gritti Palace. You can join our cooking classes, or you can even join us during the extended version, which includes the tour of the Rialto market in the morning with a chef. Otherwise, we have at full disposal the Riva yacht, is a motorboat. Basically, you have a private captain that is at full disposal 6 hours for the clients. You can discuss with the concierge the tour you would like to take, either on the outer islands like Murano, Burano, Torcello, or San Lazzaro degli Armeni, Lido, and your captain will take you with the Riva everywhere you'd like to go. We can prepare a basket for your picnic with champagne and food, and you could have a magical stay in the Venetian lagoon. And then the JW Marriott, which is the only resort in Venice that you can find next to the city center. So it's called Isola delle Rose, the Island of Roses. It's 15 minutes boat ride from San Marco. We provide a shuttle service from the early morning until midnight every hour. And in 15 minutes, we connect the resort to San Marco. So the JW Marriott is a resort with 266 rooms. We have 2 swimming pools, one for adults only on the rooftop from where you see San Marco and Venice. And we also have the second pool for family, so with kids. 2 different swimming pools, so we make everybody happy. Those that travel with kids and couples and seniors, they want to have their own privacy. The JW Marriott, obviously, it's a modern product because we wanted to be a resort, so nothing necessarily too classic. We have rooms and junior suite in the main building, very spacious, most of them with balconies. But we also have in another part of the resort, just across the main building, across the garden, the maisonette. We also have a private villa with its own private pool. So actually a lot of choices for all the people they want something even more private. On site, we have 4 bars and 4 restaurants. We have a beautiful spa, which is actually the biggest of Venice, at disposal of the guests. And it's the only resort in Venice that has a full kids club program for the little one. We also have a cooking school on site, which is different from the Gritti Palace. In that case, it's for the guests of the hotel, and is probably the best chance to learn Venetian and Italian recipes. So this is, let's say, the collection. The only jewel missing is the brand new St. Regis Venice, but I would leave to my colleague Gabriela the honor to talk about the St. Regis Venice, which is the newest hotel that we have in town. So on behalf of all of us, I would just like to tell you that you're more than welcome to contact us when you're coming to Venice, okay? Thank you so much. Here we are. I hope you can hear me. Barbara, you have your microphone off. I'm sorry. We couldn't So we cannot hear you. Yes. In and out all the time, and so I forgot about the microphone. I'm sorry. Yes. Thank you, Gianluca, for the very synthetic but effective presentation of the 3 properties, Marriott collection. And it's time to pass the word to Gabriela for St. Regis Venice. Please, Gabriela, thank you very much. Absolutely. Thank you very much for inviting us. We are extremely happy to be part of this webinar that we have been waiting for a while. Italy is always a good idea. You know that if you think about Italy, all problems disappear. So
having a webinar dedicated to Venice, which is the most beautiful city in the world, not only in Italy, for sure will take your thoughts away and will make you dream, at least for the half an hour split between me and Gianluca presentation of this wonder of nature and of the world. I would like to start the presentation of the St. Regis Venice, which is very different compared to the other hotels that my colleague Gianluca introduced to you, with a short video that will give you already the inside of the style and the lifestyle, more than that, of the St. Regis in Venice. Thank you very much for showcasing the video. St. Regis in Venice, if I should characterize it in just few words, is exquisite, is elegant, is stylish, is dreamy, is modern, but at the same time has touches of classical. It has everything somebody would dream of a vacation in Venice. It's perfect for the young generation, it's perfect for the parents of the young generation, it's perfect for families. Our heart of St. Regis is with the families, so we are extremely welcoming from this point of view, with so many connecting rooms, almost 40 connecting rooms, which says a lot. We have this beautiful, I have it with me, this beautiful arlequin. I don't know how to call it in Russian, but maybe you'll write to me on the chat and I will try to learn it. That is gifted to all of the kids that enter the rooms of the St. Regis. So for sure, it's something perfectly blended with the Venetian style and has the logo of the hotel for a perfect memory. And I would like to introduce you to our spaces that speak for themselves. So I will not give you too many technical details because for sure Venice, it's a destination that speaks for itself, but it's absolutely amazing to be in a location on the Grand Canal at 4 minutes away walking. It's we are Swiss from this point of view, so it's not 5, it's 4 minutes away from San Marco Square. So it's absolutely in the heart of everything in Venice. You have an amazing view from our garden to Basilica Santa Maria della Salute, which is absolutely spectacular. So it's something that will stay with you forever, and you would like for sure to come back. Your clients and yourselves, I'm sure, will fall in love with this amazing property that has been reopened actually as a St. Regis in August 2019. So everything you'll see inside of the hotel and the pictures will give you the impeccable style of a new hotel with a combination also of Art Deco, combination of classical and modern, but with the recognizable Venetian touches. And before being a St. Regis, for sure you will remember this hotel as a Europa e Regina. It was a Westin hotel, completely renovated and opened under a new brand. We have here 39 exquisite suites. We are the only hotel in Venice with 14 private terraces in the suites
that can offer you all the privacy you need and also the exclusivity to have the dinners on your terrace, to enjoy Venice from above, to feel like you're in a private luxury residence where the service is at the highest levels. And we have also 130 guest rooms. The Gio's restaurant and terrace, which is at the ground floor, it's also our breakfast room with the views of on Grand Canal. So everything that surrounds you in this location is about what Venice has best to offer. We have an Italian garden that you can see in this picture, a St. Regis bar, an arts bar as well, with 2 different personalities and souls, wedding venues that are absolutely dreamy in Venice for sure, and spa suites for special treatments, and also a gym. I will show you some of our amazing suites that welcome everybody and offer the best of the accommodations. Our 2-bedroom presidential suite is overlooking the Grand Canal, and it's absolutely amazing with beautiful colors inspired by Monet's colors. So we are talking about the French painter Claude Monet that also stayed in the hotel in 1908 with his wife Alicia. And in the 6 months he was here, he painted lots of paintings overlooking the Grand Canal and Isola and the island San Giorgio. And all of these colors are all met in the suites that are the presidential suite or Monet suites in our hotel. The views are absolutely spectacular. I will not speak about this, but the design, as you can see, it's extremely unique. It's exquisite, as we like to do. It's shaking the tradition in a certain way, because it's not the classical Venetian hotel that you probably see with Daniele, which is, again, spectacular as well. We go also to the penthouse suite, which is a 3-bedroom suite with amazing terrace. So it's something that for sure will impress each guest and will never be forgotten. We have also, I will go quicker because I have so many slides and I don't want to keep you too long, also for my other colleagues that way to be connected. The Monet suite that again overlook the Grand Canal, and here we can tell you the whole history of the stay of Monet in our hotel and how this history will enrich you and will embrace you while you're staying here, because you feel you're part of art, you're part of history, you're part of something for sure that will never be repeated again. If you have any questions in the meantime, I'm more than happy to look at the chat as well. And while I present, I will also answer the questions. We have also an amazing Santa Maria suite. It's called Santa Maria suite because it's overlooking the Basilica Santa Maria della Salute. And the best part of the suite, beside the interior design that you can admire in this picture, is the terrace. Is overlooking the Grand Canal and the Basilica, and you can organize also private dinners here, private events. You can dine in the exclusivity of your suite, and it's something that for sure is unique again in Venice. It has 62 square meters inside and 100 square meters of terrace, and I think this says it all. It's absolutely spectacular. We have 2 amazing roof garden suites, again overlooking roofs of Venice and the Grand Canal and the Basilica Santa Maria della Salute. Again, you can dine, of course, and you can have your maybe small party, small gathering with a family. If your clients are traveling with a family, are absolutely perfect. And also the comfort inside. I will not speak, of course, about all of the luxurious linen as well from Frette, all of the art pieces from contemporary artists that you will find in our hotel. So it's something that for sure will leave a sign in your heart. We have also 2 terrace Grand Canal suite. Again, they're a little bit smaller than the roof garden suites, but extremely beautiful as well. They can also be family suites. Grand Canal view suites, I'm giving you just big pictures so that you can admire Venice at its best. These Grand Canal view suites have 63 square meters.
I'm sure that with Barbara afterwards, we can share also some presentations in case you need anything else. We are all at your disposal for sure. St. Regis suites that are really, really unique, and they have also the heart of the Venetian theatrical and carnival legacy. You can see it from the design. This suite is called Masquerade Suite, and it's absolutely the epitome of what Venice is about. And if you're coming during Carnival in Venice in February, for sure, this is the best you can get, feeling part of the Carnival also inside of your suite. Venetian suites that are extremely, extremely beautiful and comfortable, 48 square meters. Again, they can also be used as triple rooms, so also for a family of 3. The Astor suites are our junior suites, extremely elegant and discreet in colors and in design. Again, can be used also as a 3 occupancy for families. And many of our suites are connected among them and also connected with standard rooms, which offer really privileged accommodation for families in Venice, or for friends traveling together that would like also to meet on a private terrace in one of the suites. And we go on the dining part, the unique restaurant, Gio's restaurant that we have here, absolutely above the Grand Canal on the water. And this is your experience for sure, your guest experience of an Italian cuisine that has been revisited with our chef. We have a woman chef, she's from Sicily, extremely courageous. She reinterpreted the classical Italian dishes in a modern way, more, let's say that she added taste to the dishes, so it's something that for sure you need to try. The private dining I was telling you about, so I will not insist on this because it's a private dining of our private suites. So you will also have the impeccable service of our butlers. You can enjoy the service, and we can provide for you also personal chefs and barman in case you would like to have a unique gastronomical experience or a master class that is very popular. And in Venice, it's even more memorable than in other cities. St. Regis Bar has a modern touch, a modern personality. It's exactly it's connecting the Gio's restaurant and our beautiful garden. So if you pass by between the restaurant and the garden, it's impossible not to want to stop also the St. Regis Bar. And we have our amazing bar manager, Facundo, with great experience, that offers unique cocktails also in our bar. And our signature cocktail is Bloody Mary. And in the St. Regis Venice, it will be the only hotel in the world or bar in the world that will serve you Bloody Mary in a white color. So it's for sure unique, and Facundo will be more than happy to prepare in front of you this unique experience and make you taste it and give your feedback that for sure will be positive. It's something that I tried, so I can assure you it's absolutely fabulous. An arts bar, which is a more traditional environment, and it's perfect for a winter gathering with friends or just alone, maybe enjoying outside the view, because it's also with the view on a Grand Canal and has also a small terrace. And Gran Salone is our, we could call it also hotel lobby, and has amazing harmonious design, also inspired by Carlo Scarpa, the famous Italian architect that who put in his artwork amazing balance. So in our hotel, if you come, and everywhere you walk, in every space, you will meet the personality of the space through lights, through design, and through also the size of the furniture, the position of the furniture. We wanted to give the idea of perfect balance and harmony everywhere to make you relax and feel you're in a dream vacation. I will just pick, I just have only 2-3 information about the signature rituals of St. Regis, that you will find it everywhere in the world, but in Venice for sure will be remembered, because it blends together with all of the amazing services that we offer, not speaking about the location, which is spectacular.
For every suite, you will have our amazing butler service that will help you with any request, and they can assist you also in arranging the romantic celebrations, any anniversaries, if you have the honeymoon as well, and he can also help you with after-hours boutique shopping. So not only in Milan, I see many of you connected here that already know me from Milan, from my previous experiences, and I can tell you that Venice is an amazing hub for shopping. And when I visited the street right behind, actually it's on the left side of the St. Regis, you have high-level shopping, just like Via Monte Napoleone in Milan, so there's nothing you cannot do in Venice, honestly. You could put together your shopping desires with culture, art, and sightseeing in Venice, and for sure will be a perfect vacation. And other rituals that are really interesting, and I'm sure some of you already know it, it's the champagne sabrage. So we open the champagne bottles with a sword every day in the lobby at 5:30. Guests are more than welcome to try with our barman this unique experience. We have also the Santa Maria Bloody Mary that I was telling you about, that is white. And the midnight supper, which is a tradition in the St. Regis, because every time you will be back from La Fenice or amazing cultural events that you will take part in the evening, we can arrange for you also the midnight supper. Last but not the least, we speak about the spa suites that are in the St. Regis Venice. So for any treatment, also facial, body treatments, please feel free to ask and we will arrange it for you. And the dream weddings, for sure, it's something that will enchant everyone. I'm sure ladies will are dreaming about something like it for a lifetime, and becoming a reality, it's always exciting. At the St. Regis, we have the right location and the right services for a dream wedding. Dream weddings at the St. Regis mean also attentive service, mean VIP service as well. We can arrange the boats, we can arrange also the florists, we can arrange any design that you would like. We can put at disposal also meetings with wedding dresses stylists that can do the fittings in our hotel. And we usually organize small to medium-sized weddings, which for somebody coming from abroad, it's absolutely perfect, because I'm not sure that hundreds of people will join them on an airplane to far away from the home. But this is something that for sure will be remembered. And I'm ending with the beautiful view of Gran Canal and Santa Maria della Salute from our Art Bar terrace. And I thank you so much for everything. Please feel free to contact me. I'm really, really happy to be in touch with you finally and again after this pandemic. And I will for sure put on my bucket list, on top of the list, to visit Russia and all of the CIS countries as soon as possible, and join some trade show that will make me meet you again and hug you, if it's possible, in this pandemic. Thank you, Gabriella. Your presentation was stunning, and I felt the passion and the love you have already for this, for St. Regis Venice. And I'm happy you are here in Venice. I will come to see you very soon. You're more than welcome, you know. Okay, to have a Thank coffee you. With this Absolutely. stunning view. Absolutely. Okay. Thank you, everybody, again, and I wish you an amazing day ahead. And anytime, please, somebody's writing that they want to get a ticket to be in Venice immediately. As soon as the borders are open, I promise I will be the one to book you in the best rooms and suites that we have. Okay, thank you so much. Thank you. We can wait the borders opening. And so it's time now to pass the word to Alice. Alice, are you there? Yeah. Ready? Hello. Добрый день. Вот Alice, которая разговаривает по-русски. Здравствуйте. Нет, отлично, только чуть-чуть. Очень хорошо. И Достаточно. представляет гостиницу Grand Hotel Fasano, который находится на озере Гарда. Пожалуйста, Алича. Спасибо. Я очень рада с вами познакомиться сегодня, но я только чуть-чуть говорю по-русски, поэтому пойдем дальше на английском языке. Спасибо большое вам.
So thank you very much, everybody. And thank you, Anastasia, for the great overview of our territory. So you already talked about the position of the Lake Garda, about all the amazing activities that your clients can enjoy while they are staying at the hotel, Grand Hotel Fasano, for example, or at the Le Fele Resort. So let's talk more about the hotel itself and not the territory, since Anastasia already talked about it more than good. So first of all, I'm very pleased and proud to announce that we are now the only leading hotels of the world property here at Lake Garda. And yes, we are actually based on the southwest coast of the lake, so it's very well connected, as Anastasia was saying, also to the town of Verona, which is one of the most beautiful towns here, just close by. And let's go ahead. Of course, Lake Garda is just beautiful. It's прекрасное, and everybody knows it. So I really hope to see your clients here. Because I'm sure that they will enjoy it very much. Also, thanks to our microclimate, we are very lucky because we have very long season. So we are still a seasonal hotel. We usually open around Easter time and we close at the beginning of November. But all the season long, the weather is usually very enjoyable, the lake temperature as well. We are lucky because actually we have very nice position. We have a park overlooking the lake, directly at the lake shore, and we have also a private pier from which all the boats can bring our guests around the lake for private tours, but also you can jump from the pier and you can swim in the nice lake water. So yes, as I was saying, we are very lucky because of our location. The Grand Hotel Fasano has a very long history, actually. It was built in 1888, as you can see from these old pictures from backwards in time. So we can celebrate so far almost 130 years of history, and the property is run by a family, so it's a familiar business. So you can feel it actually, and I think it's something very unique nowadays. It's one of the most ancient Grand Hotel Fasano with a familiar property at this time. So talking about the location itself, you can see we are directly at the lakeside. We have a very huge park, which is about 12,000 square meters. And you can find in the park the sunbeds and umbrellas. They are just available for all the guests, free of charge. We have pools inside and outside. They are heated for all the season long, so very enjoyable actually. And you can see we have two different buildings actually. We have the main house, the one with the tower here, and then we have a little annex, which is our Villa Principe. So we have a total of 79 rooms at the hotel. 12 rooms are in the Villa Principe and 67 rooms are in the main house. All the services are within the main house. So in Villa Principe, you only find guest rooms. It's actually ideal for big groups, for example, or big family, because we can just sell it itself alone and they can get all the privacy desired. So it's just 10 meters away really from the main house where the guests can find all these services. But let's talk about our rooms now. So as I said, we have 79 rooms divided in 6 different categories. We have a few rooms without lake view and the mayor of rooms with lake view. And all the rooms with lake view do have a balcony. And as you see from these pictures, the rooms come in 2 different styles. So we have a more classical style, as you can see from this picture here on the right corner. So with the beige and golden shades, it's very romantic and it brings you just backwards in time.
All the rooms are refurbished, and they have been renovated last winter. Within this classical style, which reflects the soul of the Grand Hotel, we also have new modern style rooms, as you can see from the bottom picture in the center. So yes, this is very important to keep in mind in order to give to your guests the best solution, according to their own tastes. So if possible, we would be glad, to make them happy and to give them the best solution available. Regarding the rooms, I wanted to say we have also few options with connecting rooms, but most of the rooms are just double or triple rooms. So for families, it's the most convenient room is, of course, the family suite. So family suite is a suite which is about 100 meters square size, and they have the family suite have 2 different bedrooms, 2 different bathrooms, 2 balconies, so it's very big for maybe 5 people, which is the best solution for families anyways. So let's talk about our design and some of the common areas now, as you can see from this slide. So this is the main design and the main style of our hotel nowadays. We have different bars. We have Bar La Terrazza, which is very enjoyable, especially during the aperitif time, so the after hour. Imagine yourself and your clients better, of course, here sitting at our terrace with a nice drink, with the sunset time and the lake straight there. It's like a fairy tale, I think. Our location is just amazing. But we also have another bar, which is more like a drink after dinner. You can see a picture in the center here, which is our gin bar. The gin lounge, it's very unique, and it's very nice to get a visit also for a drink after dinner. We have a barman, which is very good in mixologist, and he's very keen with gin. So you can really live this kind of experience with a gin tonic masterclass. So you don't just go there for having a drink, but you can really enjoy and learn something about the gin history. We have more than 70 different gin at the gin lounge. That's why it's called Gin Lounge. So I really hope that your clients can enjoy this unique service that we can provide. Let's go on with my favorite topic, actually, food. So we have 4 different restaurants at the hotel. 3 restaurants are at the hotel location, and then we have an additional restaurant in Salò, which is only 3 kilometers away by car. So we have the main restaurant is our gourmet Fagiano restaurant. It's open for dinner, and it's our, let's say, signature restaurant. Then we have another option for dinner, which is our fish food restaurant in Pescatore. And we also have a restaurant open for lunch. It's called Magnolia. It's directly at the lakeside under a big magnolia tree. And it's really, really nice. It's a traditional Italian restaurant, very fresh for a light lunch. And lately, last but not least, our shore club La Darsena, as I said, just 5 minutes away by car from the hotel location. It's also a pizzeria. So really, we have a restaurant for all tastes, for families, for couples, for everybody. And we have the spa, the wellness spa, which is a 3,200 square meter. And we also have a very great partnership with Aveda. And we are one of the few properties with an Aveda wellness center in Italy. So we are very proud of it. We use all their products, and actually we share the same value for sustainable
cosmetic and sustainable luxury. So the spa is complete. You can find everything. We have a very nice sauna area with different sauna and steam bath, the knife circuit. We have 2 whirlpools, so jacuzzis, one inside and one outside. As I was saying, we also have one indoor pool, which is connected to the 2 external pool by a tunnel. Very enjoyable, so you don't have really to exit through a door. All the pools are heated, so of course enjoyable even at the beginning of the season or at the end of it. And we also have a gym. The gym is all supplied by Techno Gym. Due to this situation nowadays, all the services are available for our guests, but we require we ask for a reservation to our guests for the sauna area and for the gym in order to use these services alone. So this is the best thing we can do to take the situation under control. And one other very important information I would like to share with you today is that we require for all the guests, also the Italian guests, a document that proves that they are COVID-free when they enter the doors of the Grand Hotel Fasano. So we do that in order to make our property really safe in these days. So I really hope this is appreciated. Lastly, just a quick, travel tips. In Gardone Riviera, which is our Нет. Наверное, мы приглашаем секунду, посмотрим, если нам везет. No. Окей. Наверное, мы приглашаем Карлотта. Тогда я переключаю презентацию. Да, которая представляет Lefay Hotels. Прошу прощения, что у нас сегодня наш вебинар получился немного дольше, чем мы ожидали. Но надеюсь, что вам... Алич, окей. Так, вернем сейчас, все вернем. Давай. Ничего страшного, давай. Заканчиваем. Спасибо, Лича, спасибо огромное. Спасибо. Посмотрим, если сейчас Карлотта присоединяется. Я надеюсь ее видеть скоро. Подождите еще немного. Это последняя презентация, это последний представитель. Carlotta.
Okay. It's working. Here we are. Thank you, Carlotta. Can you hear me? Yes, I yes. don't hear you. Okay, it's Right now. Okay, I pass the word to Carlotta, and so you can start the presentation, Carlotta. The presentation. Okay, last but not least, yes. Here we are. Look at this view. Welcome to the cave. I briefly introduce you where we are. Okay. Actually, I'm in our deluxe junior suite of 50 square meters. Our suite is located on the western shore of Lake Garda, halfway between Garda, the most northern point, and Unione in the south. As anticipated, this is the view. We are not using you. You have not seen these colors. During the second lockdown, we renovated the lounges and all our suites. All our suites have an amazing view on the lake. They are located on the ground floor, overlooking the park, or they are at the first floor with a private balcony and a better view. For our family suite, the suite dedicated to family composed by 2 bedrooms and 2 bathrooms. The resort welcomes maximum 10 children per night. You know, being a spa destination, we think 10 children is the right number for us. And junior suite and the family suite have the same master bedroom. This is for our exclusive suite with an amazing activity. You can drink your bottle of Italian wine overlooking the lake. And this suite has a bedroom, a private living room, and then more than a suite. It's more than 300 square meters with a private spa, a private pool. So your clients can enjoy the entire experience in our Royal Spa suite. Our spa is the art of the resort. If you have to go in your suite, you have to go to the spa. Right now, only 3,800 square meters. Next year, we will renovate the spa and the restaurant as well, and the spa will become 5,000 square meters. This is the most photographed point of the resort. You do not understand where the pool ends and where the lake begins. The indoor-outdoor pool is so in winter you can enjoy the pool outdoor when the temperature is below 0. This is a private pool. It's a salt lake with 10% salinity, so you float thanks to the salt. Le Resort also offers programs starting from 2 nights of stay. We have our own method, and it combines classical medicine with the Western scientific research. We also created our cosmetic line of made in Italy, vegan and cruelty-free certified, and we use only this cosmetic line for treatment. The resort offers 2 restaurants. The main one, La Grande Rimunaia, has the gazebo indoor, and it recalls the lemon roast typical of the west shore of Lake Garda. And then we have the typical Italian restaurants called Trattoria with an amazing terrace on the lake. Brief introduction of experience, what you can do on Lake Garda. You can enjoy the lake with our voucher. You can enjoy your aperitif on the road. That is still the best way to discover our
late. We are very close to Verona, we are close to the amphitheater, l'arena, or we have so many levels of common growth. You can enjoy your time with that. We take a quick stopover in the mountains where is our second jewel, the Terrace of Spadolomiti, only 2 hours from here. The village is Solo. This is the main building that welcomes the common area, let's say. It's walking distance from the village Solo. And the effect wow, one of the effects wow of this property is that the reception is on the top floor. So your clients will have the last floor at the top floor to check in. This is 5,000 square meters on 4 floors. We have amazing indoor outdoor pool. In winter, you swim surrounded by snowy mountains. It's a beautiful scenario. One floor is adults only. We have amazing sauna, incredible view over the mountains. Gym with technology equipment. 88 suites starting from 7 square meters. The entry level is a junior suite, so we don't have any standard room. And the category, and let's say the signature is the same that we have on the Garda. The only difference is the destination. So you have 2 different experiences. All the suites have a private balcony and electric fireplace. Family suite composed by 2 bedrooms and 2 bathrooms. The exclusive suite in this property has also a small private spa. So after staying a whole day, you get back in your suite and you can enjoy your private spa. Could not be seen the Royal Spa suite. It's located on the top floor, surrounded by the mountains. You have a view on the River Valley. The suite includes a spa, rooms, living room, and we offer a different service and private concierge for this category of suite. So restaurant, the main one, welcome us for breakfast, lunch, and dinner, and we have these big windows, so it's good to be in touch with the nature outside. The Gourmet restaurant. The unique selling point of this restaurant is that the menu and the wine list is made by products dishes from the region Trentino, where the resort is located. So this is a long story short about a very good presentation because I know it's time for lunch, maybe in Italy it's still aperitif time. I hope you enjoyed all our presentation. You have seen these properties today, and we look forward to having you very soon. Time for your patient because the webinar was quite long. Спасибо всем участникам, потому что они до самого конца практически все остались. Мы хотели рассказать очень много, как всегда, поэтому я надеюсь, что вам понравилось, и вы нашли всю информацию очень познавательно и интересно. Самое главное, мы сейчас надеемся только на открытие границ. Спасибо всем участникам еще раз, спасибо всем спикерам, спасибо Жанне и Анастасия. Она, к сожалению, была занята, поэтому она не смогла с вами лично прощаться, но я уверена, что мы с ней увидимся еще раз 9 июня. Правильно, Жанна? Я правильно понимаю? Да, все правильно. 9 июня в 2 часа. Да, наш следующий вебинар посвящен Апулии.
Да, пожалуйста, присоединяйтесь. Это очень интересный регион, не настолько хорошо известен, но я уверена, что будет очень много чего интересного. Спасибо всем. Всего хорошего, приятного аппетита, уже пообедать, готовить обед. Спасибо большое. Запись вебинара мы сделаем, и потом ее зальем на YouTube, и вам тогда уже пришлем. Спасибо большое. До свидания. Очень рада были всех видеть. Спасибо, что к нам присоединяетесь. Всем хорошего дня. Спасибо. Всего доброго. До свидания.